Hola, buenos días, buenas tardes ya. Bueno, para ERRI España es un placer tener con nosotros al Departamento de Transportes de Abu Dhabi. Queremos agradecer también a nuestro partner español IDOM, que han sido los responsables de este proyecto, uno de los más punteros a nivel mundial en el uso del dato de transporte. Y para presentar el proyecto, quiero presentaros a Mohamed Al-Nakbi, que es especialista ArcGIS, y a Anar Masugi, que es el responsable de la Oficina de Operaciones de Tráfico del Departamento de Transportes de Abu Dhabi. Recibámosle con un fuerte aplauso. Gracias. Hola. Hola. And thank you for giving this chance, CEsri17 and IDOM, for bringing to you the success story of Abu Dhabi using the big data and ArcGIS technology to build a smart mobility strategy in Abu Dhabi. So I think this is a short video showing the location of Abu Dhabi. I've been raised on this since I was 4th grade, and showing the location of Abu Dhabi as a hub and connection between the east and the west. Therefore, Abu Dhabi should play this role, and we should support this role as a transportation organization. So Abu Dhabi also is, the population of Abu Dhabi is expected to grow from 1.6 million in 2016 to 3 million in 2030, and this has to be responded by the transportation or the expansion of transportation mode, like the road network and the public transport system, and all modes on the demand. So Abu Dhabi now is growing on this area. Also, as I mentioned, as a hub between the east and the west, Abu Dhabi is planning to play the role of a freight transportation hub in the region. Therefore, in Department of Transport, we have a big mission and vision which is aligned to Abu Dhabi Vision 2030, and which goes to regulate and plan and develop the efficient and well-integrated transportation system to serve the public interest by enhancing the mobility and delivering a safe and secured, environmentally responsible aviation, maritime, and public transport and highways. Utilizing the science of where in the DOT, we have to foster the public transport by the public transport use, and to provide this to public, we have built the journey planner, multi-model journey planner, as an example, to serve the public in Abu Dhabi to move from one point to another, and this will provide the public with a multi-mode system. Also, to promote the transportation mobility intelligence or initiatives in Abu Dhabi, like park and ride services and carpooling services. All of these to support the Abu Dhabi Vision 2030, to help the DOT becoming one of the top world's 5 departments of transport. And therefore, we have the collaboration with IDOM from Spain as a contractor working for this project of developing and enhancing of GIS application in DOT, which are Geotrans and DERP application, which cost over 2.5 million euro, and which duration was for 30 months. This is the most important slides today for us.
which shows the effort done by the teams from IDOM and from our GIS team, showing the integrations with different internal systems as well with the different entities in the government, where we are collecting all the spatial data from the government of Abu Dhabi in one repository, which involve the transportation plan. And this would be made available for the engineers, the transport engineers and the planners. As well, we created a very interactive transportation services to public. An example of this integration, like integrations with the municipalities, providing base maps and spatial data of the plots, and with the ADSIC, which is the hub of GIS community in Abu Dhabi, providing us with the utilities data and telecommunication data. Also internally with the crash analysis, with the ITINs to provide the real-time traffic data, with the right-of-way, with the parking CPMS systems, with the CRM systems, and other systems. We planned like over 30, and to be honest with you, we reached up to 25 integrations. So the outcomes of this collaboration with IDOM was creating like a DERB web and DERB mobile and Jutrans and carpooling. These are applications which will we talk about in the next. Carpooling, which is providing the public, it is a part of DERB application, and it is providing the public with a way of like facilitating the ride sharing amongst the friends and colleagues. So it connects passengers looking for a ride with the drivers with empty seats. This will support the sustainability pillar of the vision, which has to do with the improving the air quality and the cost saving, and the stress, reducing the stress, and reducing the congestions in the road to support the economic growth. This is a short video showing how the users are interacting with this portal, and it's using the map to specify their locations, and in a buffer of their locations, they can find the rides available around them. So a group of people moving in one car better than each person driving his own car. Jutrans is the internal portal which is gathering all the information of transportation and other information or data, spatial data from different entities for the planners and the transport engineers. So they can analyze this data provided through this portal, and they are contributing on supporting the decision making in the organization. This is the executive dashboard, which is providing the high-level information after analyzing it in the Fusion engines. It's providing the information about the real-time traffic in the city and the accidents and the small incidents like disabled vehicles or road works. As well, it's providing the travel time and the traffic volumes in pre-specified corridors in Abu Dhabi. As well, it's providing for the decision makers a historical data about the travel time and the traffic volumes. This is one of the interesting collaboration with IDOM. We have the decision of utilizing the big data in the company we are gathering internally and from external entities, like the taxi data in the right corner,
we have manipulated this data with the Esri technology of big data and Hadoop to provide a clean or a clear analysis of the taxi data, which are supporting the decisions for the internally. Now, my colleague Anas will be giving you an idea about DERB and DERB Mobile. Sorry, I took most of the time. I would like to say hi first. This is my first time in Spain and this conference. We'll go very quickly in the main part of one of the main and most important thing of the output of the system is the DERB application or website. Actually, the aim of this application was all this information, we have it in our control room or in our desks. We try to find a way of a window to the public or to the customers that could get benefit out of this data, which help us at the end of the day to reach our main vision or goals of the department, which care about reducing the congestion, increasing sustainability, economical benefits of the whole city or Emirates. So now the customer have ability to have multimodal transportation information in one single application, starting from land transport sector data like live traffic information or incident, accident information, live information, and also live information about Abu Dhabi airports. So now customers could know live information about departure, arrivals of airplanes in Abu Dhabi. Also, they can track their flights from the same single application. They can have information about public transportation. As you can see from the map here, they can easily put the origin and destination point, and the system smartly will generate the calculation, the route from origin destination based on the available modes of transport. Regardless, is it your private car or a public transportation, will show you the nearest bus stops and how long it's going to take this journey and the cost and CO2 emission also. So all this integration now is in the same application for the customers, which help them to better move around the city. Also, the video is a little slow and I'm very fast to catch the time, but one of the important, also, you can choose the mode of transportation. By the way, you can also have a notification and you can customize it based on your preferences. You can add your favorite route and time on each time for specific route, and the system will generate a notification about if there is any accidents, events which delay your movement on your specific route and time only. Also, you can book a taxi from the same application. You can pay your mawaqif from the payment. You can pay your parking, in the same application. So it's mainly multimodal transportation, live information in one single application with interactive maps. You can select your location, report also incident. In the same application now, customers can take a photo or report to us about the incident or accident or complaint about anything related to transportation in Abu Dhabi. This is, I guess, all about the DERB application and the system, and thank you. Thank you so much. Muchas gracias a todos los que todavía estáis aquí. Vamos a ir ya con la última presentación de la mañana. El resto de las presentaciones las vamos a continuar esta tarde. Hemos visto ahora un ejemplo de visualización y análisis de grandes volúmenes de datos y ahora vamos a seguir en la misma línea. Ahora vamos a hablar de la población flotante.
Todos sabemos dónde están las personas censadas, pero lo que no sabemos es dónde trabajan, dónde compran, dónde van de vacaciones, etc. Este dato hoy en día se puede obtener a partir de la ubicación de los teléfonos móviles. Y para hablarnos de ello, tenemos hoy aquí a Benedict Plukin de Orange, que trabaja en el área de nuevos servicios digitales, desarrollando proyectos Big Data relacionados con temas de movilidad urbana. Os dejo con Benedict. Gracias, Luli. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a ESRI para tener esta oportunidad de compartir con vosotros nuestra experiencia de telefonía móvil. Hace aproximadamente 1 año y medio en Orange nos hemos lanzado el desafío de conocer el impacto de nuestros datos en otros sectores. Nuestros datos, una vez ya agregados y anonimizados. Sectores como el transporte, la distribución, el retail o las ciudades inteligentes. ¿Qué observamos? Pues observamos en un primer lugar que la mayoría de las empresas a las cuales nos dirigíamos estaban o se encontraban todavía en una fase de aprendizaje de sus propios datos y utilizaban métodos de investigación tradicionales, como son las encuestas presenciales o telefónicas o también contadores de personas. Y en base a estos datos, fiables o no, o con métodos costosos, pues se toman decisiones importantes. Como segundo paso, una vez ya se conoce mejor a sus propios datos, se incorpora otros datos de fuentes externas, como es, por ejemplo, pues datos de Open Data, el censo o, por ejemplo, datos de sensores de Internet de las cosas. Y sobre esta gran cantidad de datos también se toman decisiones importantes. En Orange damos servicio a más de 16 millones de clientes que, como vosotros o como yo, pues utilizamos el teléfono móvil todo el día, lo que nos da registros de todas esas conexiones de datos, de llamadas o de mensajes. Y eso lo que nos da es una huella digital de todos nuestros clientes, como podéis ver en este mapa bien dibujado por ESRI. ¿Y qué hacemos con estos datos? Pues nos hemos propuesto coger 3 grandes fuentes, como hemos comentado. ¿Dónde ocurren estos registros de conexiones de datos, de llamada, de SMS? ¿Quién los está realizando? ¿Qué perfil de cliente? ¿Y dónde se encuentran en cuanto a nuestras antenas? Hemos cogido todas estas fuentes de datos, los anonimizamos, agregamos, extrapolamos a la totalidad de la población y sacamos una información valiosa sobre la movilidad real de la población española y de los turistas en España. ¿Esto qué significa? Que podemos saber, entre comillas, dónde duerme nuestro móvil, dónde pasa el móvil la mayoría de nuestro día laboral y cómo nos movemos en la ciudad, cuáles son los flujos de población entre esas zonas de residencia, esas zonas de trabajo, pero evidentemente también los fines de semana o cómo viajamos o a dónde compramos o cuál es nuestra zona de ocio. Y toda esta información lo tenemos segmentado por perfil sociodemográfico, por la edad, por el género o incluso por el tipo de terminal desde el cual nos estamos conectando. Es decir, que el dato de movilidad es el dato actualmente más fiable en tema de geolocalización, combinando datos sociodemográficos. ¿Y Smart Data qué vos aporta? Smart Data de Orange, como hemos llamado nuestro producto, ¿qué vos aporta frente a otras fuentes de investigación? Pues que en primer lugar ya la tecnología existe, la infraestructura ya está desplegada, cada uno de nosotros llevamos al menos un sensor, que es el teléfono móvil, o varios, y además cuando se estropea, pues normalmente vamos nosotros mismos a repararlos, ¿no? a la tienda de Orange. Orange, además, pues tiene al menos unos 2 años de datos ya acumulados y listos para estar analizados. Y tenemos datos con actualización constante, lo que nos ayuda en los proyectos en tiempo real. ¿Qué nos aporta además? Pues como hemos comentado, se trata del dato más fiable. Es una información real. Solamente estamos observando la movilidad real de las personas, de la población española y de los turistas en España. Algunos casos de éxito. ¿Dónde estamos aplicando esta tecnología? Pues podemos aplicarlas en muchísimos sectores. Hemos hablado de transporte, pero por supuesto está el turismo. Nos interesa conocer de los 75 millones de turistas que vinieron a visitar nuestro país el año pasado, ¿cuáles os interesan a vosotros? ¿Quiénes vinieron a vuestra ciudad? O, por ejemplo, hoy en este evento de ESRI, pues ¿cuántos de nosotros luego nos vamos a quedar en la ciudad de Madrid para poder disfrutar de ella?
En tema de sector turístico, pues tenemos un ejemplo de un proyecto que hicimos con la Sagrada Familia. Fue muy interesante, pues por ejemplo, conocer que los franceses son más bien turistas de la mañana, son madrugadores, y los anglosajones pues empezaban a visitar el monumento a partir de las 17 horas. Esos son datos que nosotros podemos conocer a través de la movilidad real de las personas y que permite una mejor gestión del monumento. En el sector retail, nosotros podemos aportar muchísimo. El sector retail es un subsector que ya tiene muchísimos datos, pero con los datos de operador podemos deciros dónde vais a tener éxito, dónde tenéis que ubicar esa tienda que va a ser vuestro mayor éxito. Finalmente, el sector transporte. Por supuesto, pues aquí hablamos de las ciudades, del flujo y movilidad en ciudades. Podemos adelantarnos, podemos prever dónde van a ocurrir los atascos, podemos saber qué va a ocurrir si cerramos una calle, si cerramos la Gran Vía, cómo evitar la contaminación atmosférica. Finalmente, porque yo estoy aquí, estamos aquí con Esri, porque pensamos que con Esri hablamos el mismo idioma, hablamos el idioma del cliente. Y en Orange no queremos solamente vender datos, sino que conjuntamente queremos dar respuestas. Muchas gracias. A ver, ¿se oye? ¿Ahora? Vale, bueno, para terminar le he preguntado a Benedit su opinión sobre el uso de estos datos. ¿Cuál cree que es la tendencia en ello? No. No. Bueno, a ver, algo. Vale. Gracias. Pues la tendencia está para quedarse. Lo que estamos viendo es que los clientes que ya han probado nuestra tecnología no vuelven a un método de investigación antiguo y que nosotros en Orange estamos muy orgullosos de participar en la digitalización de las empresas. Muchas gracias.